Is everybody ready? Ready. Or do you still need a little bit? Johnny's still getting set up. Okay. Thank you so much for joining us this evening. I'm Sheriff Javier Salazar with the Bexar County Sheriff's Office, here to provide backup information on this, that suspect whom you just saw, and then another who will be sending you video that was shot earlier this evening. But this is unfortunately a case that's been going on for a couple of weeks now. But some really good investigative work on the part of our child safe investigators. Let me take you back just a bit. That suspect you just met is Josue Dariel Marquez Urrutia. Let me give you the spellings on his names. Josue Dariel, Marquez, common spelling with a Z, and then Urrutia, Urrutia. He's 19 years of age. The suspect whom we'll be sending you video of later this evening, same case, same charges. Carlos Mejia Melgar. So Carlos Mejia, common spelling. Melgar, M-E-L-G-A-R. He's 21 years of age. These two suspects are both natives of Honduras. One of them is here in the country legally. The other one is unfortunately in the country illegally. But both of them face the same charges. There's 3 charges total on these two suspects. The first charge, soliciting aggravated sexual assault of a child, which is a second-degree felony, sexual assault of a child, which is a second-degree felony, and aggravated sexual assault of a child, also a second-degree felony. August 21st of this year, deputies were dispatched to a home in West Bexar County. We were called there by a very concerned mother, and understandably so. This mother was, for whatever reason, looking through her daughter's phone, her 14-year-old daughter, and she found some, to say the least, some very concerning photos in her daughter's phone. She then began doing her own research on the young girl's Instagram, and she found what appeared to be not just explicit photos of the 14-year-old victim, but explicit conversations between these two suspects, that she believed at the time, and of course correctly so, that these were not just too old to be around her daughter, but these were both adult males. It turns out, unfortunately, that she was right with regard to that. We were able to interview the victim in the case, and initially we were not able to get full identifiers on these two suspects, which is why this case has taken several 2 months to get into, or almost 2 months to get through to this point. What we were able to determine was this, that in July, mid to late July, the young victim in this case met these two suspects at a Walmart near 1604 in Potranco. They struck up a conversation with her, they asked for her Instagram identifiers, and they began communicating with the victim via Instagram. Soon thereafter, over the course of the next several days, weeks, they made arrangements to meet with the victim, and at several times engaged in sexual conduct with the victim. In exchange for the sex acts, the young victim received several $100s in cash from the suspects in the case. But as we know, a 14-year-old child is certainly not able to give consent to any sort of sexual activity, even more so when it's done in exchange for cash. So with the limited information we had from the victim and her mom, we were able to determine some aliases that were used by these suspects on Instagram. Through the use of our investigative tools and also getting help from other agencies, we were able to positively identify the two suspects. Earlier this afternoon, both of them were arrested without incident at an apartment complex near Military and Marbach, and now they're going to be booked in on these charges. Esta tarde nosotros estamos dando información tocante el arresto de estos dos sospechosos. Ya ustedes se encontraron con el primer sospechoso, pero otro sospechoso, hace unas cuantas horas nosotros también lo arrestamos en los mismos cargos. Pero los cargos son estos: solicitar asalto sexual con agravantes contra un menor de edad, asalto sexual de un menor de edad y también asalto sexual con agravantes contra un menor de edad. Se aparenta que, bueno, en agosto nosotros recibimos una llamada a una casa en el condado, en el oeste del condado de Bexar,
de una mamá que ella estaba revisando el teléfono celular de su hija de 14 años de edad. Ella en ese teléfono encontró lo que se aparenta que son fotografías desnudas de la víctima. Ella empezó a revisar las redes sociales de la niña, las cuentas de las redes sociales de la niña, y encontró conversaciones entre ella y estos dos sospechosos. Se aparenta que la niña conoció a estos dos sospechosos en un Walmart cerca de 1604 y Potranco, y ellos en ese tiempo le pidieron el nombre de Instagram de la niña. Ellos empezaron a hablar con ella y ya después de unos días, unas semanas de andar hablando con ella, se pusieron de acuerdo y varias veces ellos se encontraron con la víctima y ellos tuvieron actos sexuales con la víctima. También le pasaron dinero en efectivo a la niña. Ya cuando nos dieron la queja a nosotros, entonces de ahí empezó la investigación en tratar de averiguar quiénes son estos sospechosos. Después de unas semanas de andar investigando, tuvieron éxito en identificar los dos sospechosos y esta tarde nosotros los arrestamos en un apartamento en Marbach y Military sin incidente. Ahora estos dos sospechosos se enfrentan con estos tres cargos. Los sospechosos se sabe que son adultos los dos. El que apenas conocieron tiene 19 años de edad y el otro tiene 21 años de edad. Ahorita no se sabe si ellos tienen relaciones familiares, pero sí se sabe que los dos nacieron en Honduras. Uno de ellos está aquí en el país legalmente y el otro no, pero de cualquier manera ellos dos se enfrentan con esos tres cargos. Any questions? Do these two guys have another from another country, but did they have priors or anything like that? I don't think we have any information on any priors with either of them. But again, not to say that they're certainly not capable of something very, very dangerous and sinister. I mean, this young lady, we're just, we're happy that this mom got involved to the extent that she did. That's way commendable. But the fact that she knew what to do, she knew to get whatever evidence she could. She knew to call the authorities and let us handle it. And so I commend her for having the knowledge that she needed to get into this child's phone. Look, none of us want to be that helicopter parent. I've talked about this before. We don't, we want to know that our children are growing up into responsible adults, and we want to be able to trust them and give them the personal space. But still, we've got to be on top of what they're doing. Obviously, with regard to this mom, this family, this young girl, they're going through something unimaginable. But hopefully, they're on their way to recovery from this situation. And hopefully, at some point, we can bring them some other form of justice other than the arrest of these two. I'd like to see it get through to a successful prosecution. But again, it's just a pretty sober reminder to remind parents that we've just got to be careful on who our kids are talking to by text message, by social media. Just a few weeks ago, we were here in this room, and I was doing another press conference on a similar case involving ChildSafe. And at that time, the investigator, who happens to be one of the same investigators handling this case, talked about how upwards of 80-90% of his cases that he's handling start on social media, and this case is a perfect example of that. ¿Sabe usted por qué la niña no lo había reportado? ¿Había una amenaza o algo así? No, pues para nosotros esta niña, obviamente en esa edad todavía no saben reconocer malas situaciones donde se vayan a meter. Para ella yo pienso que ella con el dinero que ella estaba haciendo se le hizo fácil seguir haciéndolo y no dio la queja hasta que la mamá la pescó y ya reportó el conducto a nosotros. Le doy gracias a la mamá que estuvo al tanto de lo que estaba haciendo la niña y supo cómo investigar ella sola. Ella sabía cómo darnos la queja a nosotros, entonces yo le doy las gracias a ella que hizo eso. Este es el segundo prayer walk en el día donde un padre encuentra conversaciones de índole sexual en los teléfonos de sus hijos. Ya lo dijo en inglés, pero dígame en español, ¿qué mensaje quiere enviar a los papás?
Sí, no, mira, ya hace unas cuantas semanas nosotros estuvimos aquí en este cuarto donde yo les dije a ustedes que el detective que está investigando este caso, él me dice que aproximadamente 80% a 90% de los casos que él está trabajando ahorita empezaron en las redes sociales. Entonces eso nos quiere decir a nosotros y les urgimos al público que es importante tener cuidado con quién están juntándose sus hijos, con quién están hablando por texto y también con quién andan hablando en las redes sociales. Eso es algo muy peligroso y uno tiene que estar al tanto de lo que están haciendo sus hijos. Dijo que la conocieron en Walmart. ¿Cree que hay más víctimas? Es posible que hay otras víctimas. En cada caso que nosotros manejamos, investigamos en estos, así, nosotros nos fijamos y por eso les damos a saber al público que este caso pasó, porque a nosotros nos interesa saber si hay otras víctimas. Entonces, de cualquier manera, si hay otras víctimas, quiero que se sientan confortables dándonos la queja a nosotros. Nos pueden llamar a cualquier hora al 210-335-6000 o pueden mandarnos email at bcsotips@bear.org. It's important to note that if there are any other victims, that's obviously why we do these cases and we let the world know that we're doing this, that there may be other victims out there. And we are hoping that if anybody's out there that recognizes these two suspects, and they're either victims of these two or maybe even victims of someone else, of some sort of similar assault, please give us a call, 210-335-6000, or you can email us at bcsotips@bear.org. ¿Me da los nombres otra vez y las edades, por favor? Sí, Carlos Mejía Melgar, 21 años de edad, y Josué Dariel Márquez Urrutia, 19 años de edad. ¿Podríamos saber cuál de los dos es la persona que no tiene, que es indocumentado? Yo pienso que Melgar es el que sí es ciudadanía, tiene la ciudadanía, pero Josué, me parece que Josué es el que no está aquí legalmente. Is that right? Yeah. Any idea how long he's been in the country? I don't. I know that they're both working in the construction business, is my understanding. So, I mean, obviously, if they're working in construction, they've got access to people's homes. I would say if anybody recognizes them, and even if there's no indications that there was anything improper, if these folks have been around your house, certainly ask your children if they had any dealings with these folks. Give us a call, 210-335-6000. ¿Me lo dice en español, por favor? Sí, estos dos hombres, los dos sospechosos, ellos trabajan en construcción, entonces es posible que ellos están en una posición de confianza en la casa de algún cliente. Entonces nosotros quisiéramos que si alguien los reconoce, saben que estuvieron en la casa de su familia, que les pregunten a sus niños o niñas si ellos tuvieron contacto con estos sospechosos o si estos sospechosos les pidieron números de celular o nombres en las redes sociales. Por favor, llámenos 210-335-6000. Okay, thank you. I don't know who's this. This one's yours. Thank you, Yeah. appreciate it.